বলছে the greater the আচ্ছা, percentage. পার্সেন্টেজ ডিফারেন্স বা পার্সেন্টেজ ডিফারেন্স টেবল এগুলা কেমনে হয় বা কেমনে আসে আমি সেটা এই সাইডে তোমাকে দেখাচ্ছি, তাহলে তুমি একটু বেটার রিলেট করতে পারবা। ঠিক আছে? Okay. হুম। হুম, কে? গিভ মি আ মিনিট। Okay. সরি। ওকে, তুমি একটু পারলে এটা আমার সাথে সাথে একটু ড্র করো। Okay. পরে তোমার যখন রিভিশন নিজে দিবা বা সেলফ স্টাডি করতে বসবা যখন, তখন কাজে দিবে। এটা কিন্তু না, এটা কিন্তু ন্যানোমিটারস। হ্যাঁ বোঝা যাচ্ছে। জুম করতে হবে? যদি বলো আই ক্যান জুম ইন আ বিট। No, you don't need to. You can see it. ওকে, সো আমার ফার্স্ট কম্পাউন্ড হচ্ছে NaCl। এখন NaCl এর আমাদেরকে এই ডেটাগুলো সবসময় এই কোয়েশ্চেনে দিয়ে দিবে, এই ডেটা নিয়ে চিন্তা করার কিছু নাই। আমাদেরকে রেডিয়াস দিয়ে দিচ্ছে। আচ্ছা, পার্সেন্টেজ ডেনসিটি এইটা অলওয়েজ না দেয়া থাকতে পারে, ইন কেস হইতে পারে এরকম দিয়ে দিবে। বলবে হচ্ছে যে তোমাকে একটা হেসের সাইকেল দিয়ে বা একটা বর্ন হেবার সাইকেল দিয়ে, বেশিরভাগ বর্ন হেবার সাইকেলের সাথে রিলেট করে দিয়ে বলবে কি থিওরিটিক্যাল ল্যাটিস এনার্জিটা বের করো। তুমি থিওরিটিক্যাল ল্যাটিস এনার্জি বের করলা, এক্সপেরিমেন্টাল একটা দেয়া আছে, এই থিওরিটিক্যাল দিয়ে পার্সেন্ট। আচ্ছা, আর হচ্ছে এখানে আমাকে একটা রেডিয়াস দেয়া আছে, তাই না? এখন আমরা চার্জ হুম, ডেনসিটিটা বের করবো কেমনে? চার্জ ডেনসিটি হচ্ছে 1 বাই
রেডিয়াস স্কোয়ার। 1 কেন? চার্জ হচ্ছে 1, তাই না? Yes. কারণ চার্জ বাই রেডিয়াস স্কোয়ার, তাই না? তো চার্জ হচ্ছে Yes, yeah. 1, এটা স্কোয়ার। তাহলে এটা ক্যালকুলেটরে যদি ধরো তাহলে কত আসে একটু দেখো তো। Okay. 111 আসার কথা। 1 yeah, 111. ওকে, এখন আমরা বের করবো ডিফারেন্স। ডিফারেন্স কিভাবে বের করবো আমি তোমাকে আগেও বলছি। এই দুইটার যে ডিফারেন্স, এখন -780 -770 যদি করো, এই দুইটার ডিফারেন্স আসবে হচ্ছে 10। Yes. আচ্ছা, এর ভিতরে বড় কোনটা? বড় হচ্ছে 780। আচ্ছা, এই সময় সাইন ইগনোর করো, সাইন পজিটিভ নেগেটিভ ডাজন্ট ম্যাটার। Okay. 100, তাহলে আসলে আমার কত 1.28% ডিফারেন্স আসছে। যেহেতু 1.28, দিস ইজ ভেরি স্মল, এক্সটেন্ট অফ কোভ্যালেন্সি ইজ ভেরি স্মল। ঠিক আছে? Yeah. এখন আমার সেকেন্ড কম্পাউন্ড হচ্ছে ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড। ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইডের আমাকে বলে দিচ্ছে হচ্ছে একটা রেডিয়াস, একটা এক্সপেরিমেন্টাল ভ্যালু, একটা আমি থিওরিটিক্যাল ভ্যালু ক্যালকুলেশন করে বের করছি ফ্রম অফ বর্নহেভার সাইকেল অর ফ্রম হেজেস সাইকেল। ঠিক আছে? All আচ্ছা, right. এখন চার্জ ডেনসিটি। এখানে চার্জ ডেনসিটিতে কি লিখবো বলো? 2 by 0.060 into square. Sorry, আচ্ছা, 2 square. কেন? Yeah. Charge mg2. এক্স্যাক্টলি। এমজি, এই 2 কিন্তু না, এমজির কিন্তু চার্জ 2, সেই কারণে চার্জ 2 হবে। হ্যাঁ, ওটাই তো। এটার ভ্যালু আসবে হচ্ছে 556। Yeah. আচ্ছা, এখন তোমার আসবে পার্সেন্টেজে। পার্সেন্টেজে হচ্ছে ডিফারেন্স হচ্ছে 200 এর। বড় কোনটা? যেটা বড় সেটাকে 250. সবসময় নিচে দিবা। হুম। এটার আনসার আসবে আমার হচ্ছে 7.98%। দিস ইজ মোর দেন NaCl। ঠিক আছে? Yes. মোর দেন NaCl মানে উই ক্যান সে দিস ইজ মডারেট, মডারেট অর Okay. মিডিয়াম। হুম। ঠিক আছে? এখন যদি তার মানে ওর হচ্ছে মিডিয়াম কোভ্যালেন্সি, ওর হচ্ছে ভেরি স্মল এক্সটেন্ট অফ কোভ্যালেন্সি। বুঝছো? সো এখন আমাদের যদি কোয়েশ্চেন করে যে কার এক্সটেন্ট অফ কোভ্যালেন্সি বেশি বা কার এক্সটেন্ট অফ কোভ্যালেন্সি কম, তুমি বলতে পারবা না? Yeah. ওই যে এটা ক্যালকুলেট করে, রাইট? এক্স্যাক্টলি, ক্যালকুলেট করে বলতে পারবা, বা তুমি আসলে দেখলেই বলতে পারবা, কারণ তুমি জানো যে ওর হচ্ছে ইয়ে বেশি, চার্জ বেশি। Yes, চার্জ yes. যদি বেশি Got it. হয়, চার্জ ডেনসিটি বেশি, হ্যাঁ, চার্জ হ্যাঁ। ডেনসিটি বেশি হওয়ার মানে হচ্ছে ওর ডিফারেন্স বেশি হবে, Different বেশি। হুম। ডিফারেন্স বেশি হলে এক্সটেন্ট অফ কোভ্যালেন্সি বেশি হবে। Yeah, yeah. ওকে, মানে Yeah. দিজ আর আ সিকোয়েন্স অফ ইভেন্টস যেটা একটার পর একটা মানে ফলো করবে। সেই জিনিসটাই যে এখানে নোট ফর্মে লেখা, রিড ইট লাউড। Okay. The greater the percentage difference in the lattice energies, the greater the extent of covalency. If polarization occurs in a lattice, the experimental lattice energy will be theoretical lattice. What? If polarization এক্সপেরিমেন্টাল occurs in আর থিওরিটিক্যাল যদি সেম হয় বা ইকুয়াল হয়, Hmm. তাইলে দ্যাট ইজ when polarization occurs. Different. হ্যাঁ, Hmm. ঠিক আছে? Okay, okay, okay. Polarization. Okay, you need to zoom out a bit. I can't read the blue part. নাও, Hmm. What is this? What is the first word? Something ability. polarizability. Okay, fine. Polarizability You of have anion. zoomed in, I guess. No, I didn't. Okay, wait. Yeah, I did. All right. So polarizability of an ion depends on its size and its charge. All right. A large anion is easily polarized because its E clouds is further away from the nucleus. Acha, I even this thing I was like I used to understand this a little bit less also in AS. My last day বুঝছি fine, but then like Electron E cloud and all that. yeah, like I don't understand. Like, I properly বুঝি নাই concept টা clear হয় নাই আমার. হুম।
এখন জিনিসটা হচ্ছে কি, ইলেকট্রন ক্লাউড জিনিসটা আমি নিজেও ফার্স্টে এসে বুঝি নাই। এটুতে যখন যখন আবার দেখছি আই ওয়াজ লাইক যে আর এক বছরই তো, কোন রকম মুখস্থ করে চালাই দিই, এরপরে আর এই লাইনে আমি নাই। ঠিক আছে, Mm, আই ওয়াজ লাইক দ্যাট। এখন তুমি যদি বুঝতে চাও আমি বুঝাই দেবো, দ্যাটস নট আ প্রবলেম। yeah, I want to understand. আচ্ছা, ইলেকট্রন ক্লাউড বুঝো? No. আচ্ছা, ঠিক আছে। তোমার তো ইলেকট্রন ক্লাউড নিয়েই প্রবলেম নাকি? Yes, 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 yes. ইলেকট্রন ক্লাউড জিনিসটা বুঝো না, তাই তো? Mm. আচ্ছা, ফর এক্সাম্পল, দিস ইজ অ্যান ইলেকট্রন, ঠিক আছে? এখন আমরা জানি কি, Mm. ইলেকট্রন ইজ নেগেটিভলি চার্জড। Yes. যে কোনো একটা চার্জড অবজেক্টের একটা চার্জড ফিল্ড থাকবে না? Mm. এরকম একটা ফিল্ড থাকবে না যেই ফিল্ডটার ভিতরে ওর চার্জটা মানে হচ্ছে, Yes. সর্ট অফ লাইক আ ম্যাগনেট, উইচ মানে Mm-hmm. ম্যাগনেটের কিন্তু ফিল্ড আছে, আমরা কিন্তু দেখি না। সো দিস Yes. থিং ইজ বেসিক্যালি কল্ড দ্য ইলেকট্রন ক্লাউড, the part in which the field is spread out. আচ্ছা আচ্ছা। So, এখন হুম। এই যে পার্টটায় ইলেকট্রন ক্লাউডের কথা বলছে, when a large anion is easily polarized because its electron cloud is further from the nucleus. আচ্ছা, ইলেকট্রন ক্লাউডের আর একটা জিনিসই হচ্ছে, আমার এইটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস, তাই না? হুম। শেল আছে না, শেল? হুম। ইলেকট্রন ক্লাউড তো শেলের বাইরে হবে না, না শেলের মধ্যে দিয়ে হবে? Mm, maybe তুমি outside. তুমি ক্লাউড একবার বাদে দাও, আউটার শেল কনসিডার করো জাস্ট, ঠিক Okay. আছে? আউটার Mm. শেলের ডিস্টেন্স এটা থেকে বেশি না Yes, of course. দেন দিস? Yeah. তাহলে একটা অ্যানায়ন যদি এতটুক হয় সেইটার নিউক্লিয়াসের সাথে ওর আউটার ইলেকট্রনস এর অ্যাট্রাকশন বেশি না কম্পেয়ার টু দিস ওয়ান? Anion where? What? এইটা যদি একটা আয়ন হয়, আর হুম। এইটা যদি, এই যে ব্লু পার্ট দিয়ে যেটা মার্ক করছে, এই শেলটা যদি আমার লাস্ট শেল হয়, তাহলে এই Okay. ইলেকট্রনদের সাথে নিউক্লিয়াসের যে অ্যাট্রাকশন, সেই অ্যাট্রাকশনটা কি এই লাস্ট শেলের নিউক্লিয়াসের সাথে যে অ্যাট্রাকশন তার থেকে বেশি না? Yeah, yeah, yeah. আচ্ছা, তাহলে ছোট হইলে অ্যাট্রাকশন বেশি, বড় হইলে অ্যাট্রাকশন কম না? বাচ্চা Yeah. বড় হয়ে গেছে, এখন একটু ছাড় ছাড় দিতে হবে না? Yeah, yeah. এক্স্যাক্টলি। তাহলে এখন যখন শেল বেশি, তার মানে ইলেকট্রন ক্লাউড বড় বা ইলেকট্রন ক্লাউড আরো স্প্রেড, ঠিক আছে? হুম। এই ধরে নাও ইলেকট্রন ক্লাউড, হাইপোথেটিক্যালি, দিস ইজ নট সামথিং উই কনসিডার ভেরি অফেন, শুধুমাত্র এইখানে একটু কনসিডার করা লাগে। আচ্ছা, সো এইটার থেকে এখন ওর অ্যাট্রাকশন মানে ডিস্টেন্স বেশি, অ্যাট্রাকশন কম, হুম। এইটাই। ডিস্টেন্স বেশি হলে যে অ্যাট্রাকশন কম হবে, দ্যাট ইজ দ্য হোল পারপাস অফ অল দিস। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ এটা তো জানতাম। আচ্ছা। তারপরে কি লাগে, ইজ ফার্দার অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য নিউক্লিয়াস এন্ড ইজ হেল্ড less tightly than a smaller ion. Anion with a large charge are polarized more easily. আচ্ছা, এখানে বোধহয় একটু মিসিং আছে। কোথায়? experimental lattice energy will be uh, greater মনে হয়, greater না smaller? What are you finding? I'm looking for something, give me 1 minute, okay? হুম। আমি নোটটা খুঁজে পাইতেছি না। Like where is the thing that what is the thing like?
topic that you're finding. এই যে ল্যাটিস এনার্জি। Okay. এক্স্যাক্টলি, পাইছি পাইছি। Sure. নোটসে এই পার্টটা মিসিং ছিল, বুঝছো? Hmm. কেন এটা কেন হয়? বিকজ আমরা যখন একটা থিওরিটিক্যাল করতেছি, আমরা তখন কি এক্সটেন্ট অফ কোভ্যালেন্সি কনসিডার করি? করি না। সেই কারণে আমাদের ওইটা থিওরিটিক্যাল ভ্যালুর ভিতরে আসেও। বাট যখন আমরা এক্সপেরিমেন্টালি একটা ল্যাটিসের ব্রেকডাউন করতে যাই, ডিউ টু সাম এক্সটেন্ট অফ কোভ্যালেন্সি হইতে পারে যে আমার এক্সপেরিমেন্টাল ল্যাটিস এনার্জি গ্রেটার লাগবে। যখন আমার Okay. এক্সপেরিমেন্টাল ল্যাটিস এনার্জি ইজ গ্রেটার, তখন দেয়ার উই ক্যান সে দেয়ার ইজ পোলারাইজেশন। এখন উপরে যে দুইটা এক্সাম্পল আমি এই সাইডে তোমার দেখাইছিলাম, তুমি দেখবা দুইটাতেই আসলে পোলারাইজেশন হইছে, বিকজ আমার এক্সপেরিমেন্টাল ল্যাটিস এনার্জি ইজ গ্রেটার। পোলারাইজেশন হইছে বলে এক্সটেন্ট অফ কোভ্যালেন্সি আছে, পোলারাইজেশন না হলে তার মানে দেয়ার ইজ নো এক্সটেন্ট অফ কোভ্যালেন্সি। Mm-hmm. Yeah. পোলারাইজেশন অলওয়েজ হবেই, কারণ Okay. NaCl এর মতো একটা স্ট্রং আয়নিক বন্ডের ভিতরেও যখন পোলারাইজেশন হইছে, তার মানে অলমোস্ট সব জায়গায় কিছু না কিছু এক্সটেন্ট অফ কোভ্যালেন্সি থাকবেই। ঠিক আছে? Okay. বাট Hmm. যদি কখনো বলে দেয় যে না পোলারাইজেশন হয় না, কোয়েশ্চেনে বলে দেয়, দ্যাট ইজ আ ডিফারেন্ট কেস। All right. ঠিক আছে? এইটুকু পর্যন্ত কি ক্লিয়ার? Yes. আচ্ছা, এখান থেকে যে গ্রিনটা পড়ো তাহলে। Asia is fairly large standard compared to AGI. Larger idea. Du-du-du-du. AGI. কিবোর্ডটা দাও, কিবোর্ডটা দাও। Acha, right. Okay, can you what? Okay, niche out too. Grill. Is the second point writing ঠিক হইছে দেখো তো? সেকেন্ড পয়েন্ট, greater value of experimental lattice energy, theoretical lattice energy degree দ্বারা, then the theoretical Greater value of experimental lattice energy than the theoretical lattice iodination. rather than the theoretical iodination
theoretical lattice বুঝছি দাঁড়াও এখানে কি বাদই গেছে নাকি সাইডে আছে একটু দেখে নিই। আচ্ছা, Hmm. theoretical lattice energy of iodination, degree of electrons showing polarization, extent of covalency. এটা কি পড়তেছো না লিখতেছো? পড়তেছি। আচ্ছা হ্যাঁ, পড়ো না। Wait, are you recording? Yes. Pause 1 minute. So theoretically we assume that the larger the iodine ion, the more easily it is polarized. ঠিক আছে, সেটা কেন? Why is this so? বলতে পারবা? হ্যালো? Oh, sorry. As you explained, right? The larger হুম, the size of the ion. আচ্ছা, the more easily it is polarized Right? than the smaller So, fluorine ion. এইখানে যে এই যে পার্টটা সিলভার ফ্লোরাইড আর সিলভার আয়োডাইড এর একটা চার্ট আছে, ঠিক আছে? mm-hmm. চার্টটা কি করে দেবো? মানে চার্ট আসলে লাগবে না, বিকজ এই সেম একই টাইপের চার্ট, খুব বেশি ডিফারেন্স কিছু না, জাস্ট দুইটা ডিফারেন্ট আয়ন ইউজ করছে, একটা হচ্ছে আয়োডিন, একটা হচ্ছে ফ্লোরিন। সিলভারও জায়গায় Yeah, সেম আছে, actually, ঠিক আছে? within the textbook. পজিটিভ আয়নও সেম, শুধুমাত্র নেগেটিভ আয়ন দুইটার সাইজ ভ্যারি করছে। Yes. ওটাতে আই ডোন্ট থিঙ্ক ওই চার্টটা করা লাগবে, তুমি জাস্ট এক্সপ্লেনেশন গুলো দেখো, ঠিক All আছে? right. ফার্স্ট হচ্ছে লার্জার আয়োডিন আয়ন। আয়োডিন আয়ন যেহেতু বড়, ওর পোলারাইজেশন বেশি, Yep. ঠিক আছে? যার কারণে Mm-hmm. উপরে যদি যাও তুমি দেখবা যে silver fluoride has fairly large extent of covalency than silver iodide. ফ্লোরিনের যেহেতু ছোট, পোলারাইজেশন কম না বেশি? Less. ফ্লোরিনেরটা লেস, তাই না? Yes. তাহলে এটা লার্জ হবে না, এটা হবে স্মল, কারণ ফ্লোরিন স্মল তো, তাই না? ফ্লোরিনের তো লেস Yeah. পোলারাইজেশন, তাহলে এক্সটেন্ট অফ কোভ্যালেন্সি কম। তুমি এখানে কি কনফিউশন আছে একটু আমরা বলো প্লিজ, থাকলে বলো, Okay, থাকলে wait. The বলো। smaller the size, the less. লেস পোলারাইজেশন, Uh, লেস পোলারাইজেশন yeah. মানে লেস এক্সটেন্ট অফ কোভ্যালেন্সি, Covalency. Yeah. Okay. Fine. Yeah. I got it. ঠিক আছে? তাহলে Yeah. গ্রেটার ভ্যালু অফ এক্সপেরিমেন্টাল ল্যাটিস এনার্জি Mm-hmm. the than the theoretical energy, iodination, a degree of electron sharing polarization. Oh, sorry, আমি উপরে একটা পার্ট পড়তেছি। Ions are in contact with one another. যদি তোমার একটা আয়ন বড় হয়, আয়োডিন আয়নটা যেমন ফ্লোরিন থেকে বড়, ঠিক আছে? তাইলে তোমার আয়োডিন আয়নের সাথে সিলভার আয়নের যতটা কন্ট্যাক্ট থাকবে, ফ্লোরিন আয়নের সাথে কন্ট্যাক্ট কম থাকবে না? Yeah. তাহলে আয়নস আর ইন কন্ট্যাক্ট, তাইলে আমাদের এখানে আমরা ব্র্যাকেটে লিখবো কি, কন্ট্যাক্ট এরিয়াটা কিন্তু ম্যাটার করে।
ঠিক আছে? Mm-hmm. আচ্ছা, point 3, the charge on each ion is evenly distributed. What does that mean? I know, I don't get this. আচ্ছা, একটা আয়নের চার্জ কি এক জায়গায় থাকে? No. সব পুরা ভরে থাকে না। এখন আমরা কি বলতে পারি যে ওর Distributed. আউটসাইডে থাকে? থাকে হচ্ছে সেন্টারে। Hmm. So that each ion can be considered as a point charge. Point charge কি? No, no idea. পয়েন্ট চার্জ হচ্ছে এই একটা পয়েন্ট, ওর একটা চার্জ আছে, ওর একটা হোল স্ট্রাকচার না, ওর একটা স্মল পয়েন্ট হিসেবে কনসিডার করছে। বুঝছো? দ্যাট ইজ কল্ড আ পয়েন্ট চার্জ। যখন উই কনসিডার ওয়ান পয়েন্ট টু হ্যাভ সাম চার্জ অন ইট। Okay. এইটুকু কি ক্লিয়ার? Hmm. আচ্ছা, if Yep. polarization occurs, the ions are not completely spherical and separate, they have an electron density overlap. মিনিং কি একটু ভাবো এক মিনিট, তারপর আমরা বলবো। Okay, first you type. Let me read it again. Polarization occurs. The ions are. হুম, মিনিং কি? As in, if polarization occurs, so like their ions are completely spherical. Not wait, not completely. As in, like obviously distortion occurs, right? So like the anion and the cation, I think their orbitals like এটা হচ্ছে over. নর্মাল। নর্মাল, দাঁড়াও, এইভাবেও না। ঠিক আছে, কমপ্লিট স্ফেরিক্যাল এগুলা যখন কন্ট্যাক্টে আসেনি, বাট যখন Yeah. ওরা ওদের যেই কন্ট্যাক্ট পার্ট বা কন্ট্যাক্ট এরিয়া সেখানে যখন আসছে, এখন ডিস্টর্ট হবে কে? ডিস্টর্ট হবে হচ্ছে অ্যানায়ন, পজিটিভ আয়ন। ক্লোরিনের কিছুটা ডিস্টরশন হবে, বাট খুব কম। কিন্তু এটা না আমাদের কি বলে, আয়নিক বন্ডিং। Yes. Yes. বাট আয়নিক বন্ডিং হওয়ার সত্ত্বেও একটু ডেনসিটি ওভারল্যাপ করবে। কোভালেন্ট বন্ডিং Yep. হইলে ডিস্টরশন হইতো না, প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা, ওভারল্যাপটা এই যে এরকম অনেক বেশি থাকতো। যেহেতু আয়নিক বন্ডিং, ওভারল্যাপটা কম হবে কিন্তু ডিস্টরশন থাকবে। I got it. একটু পুরাটা বুঝাইতে পারছি? Yeah. তুমি একবার একটু পুরাটা দেখো, উপর থেকে দেখো। আমি তোমার রিমোট কন্ট্রোল দিতেছি, তুমি নিজে একটু স্ক্রোল করো, একবার পুরাটা দেখো প্লিজ। কারণ যদি না বুঝো তাহলে সামনে আগাইলে বুঝবো। এখন আমাদের আয়োডিন আর ফ্লোরিনের জন্য যে জিনিসটা হইছে, সেই সিলভার আয়োড আর সিলভার ফ্লোরাইডের জন্য যা হইছে, সোডিয়াম দিলেও আমার কিন্তু সেম জিনিসটাই আসতেছে। আনসারটা দেখো, iodine ion is greater than fluorine ion and hence lattice energy of sodium is smaller because lattice energy is inversely proportional to the size of the ion. Iodine is larger than fluorine, so iodine is more polarizable than fluorine.
So polarization occurs more in sodium iodide. So the difference between two lattice energy is larger in Hold on. sodium iodide. এটা in হবে than লিখছে in sodium iodide হবে। ঠিক আছে, এটাতে তো সমস্যা নাই, এটা ওই আগের জিনিসটা একটু জাস্ট করলাম। The difference in lattice energy obtained from both method is smaller for sodium fluoride, but the difference is greater for sodium iodide. Explain why. What does this difference suggest? আচ্ছা, iodine is larger than fluorine, so iodine polarization বেশি। More Yeah. polarization silver iodide than in silver fluoride. The difference suggests that silver iodide has greater extent of covalency. Yeah. ঠিক আছে, তুমি যখন দেখবা পার্সেন্টেজ ডিফারেন্স অফ সিলভার আয়োডাইডটা বেশি দেন সিলভার ফ্লোরাইড, সো গ্রেটার Yep. এক্সটেন্ট অফ কোভ্যালেন্সি। সোডিয়াম ক্লোরাইড এন্ড সিলভার ক্লোরাইড, which compound has higher melting or boiling point? কি মনে হয়? সোডিয়াম ক্লোরাইড, কেন? Because আচ্ছা, there are two types of ions, একটু শুনে নাও, একটা হচ্ছে পজিটিভ, একটা হচ্ছে নেগেটিভ। নেগেটিভের যখন সাইজ বাড়ে পোলারাইজেশন বাড়ে, পজিটিভের যখন সাইজ বাড়ে স্ট্রেংথ কমে। Sodium chloride has higher melting point than silver chloride because sodium chloride is completely ionic and silver chloride has more extent of covalence. got it. ঠিক আছে, এটা কি কোনো প্রবলেম? Huh. আচ্ছা, give me 1 minute, আমি একটা জিনিস খুঁজতেছি তোমার দেখানোর জন্য, পাই কিনা। কোভ্যালেন্সের একটা অনেক সুন্দর ডায়াগ্রাম ছিল। ও পাইছি পাইছি পাইছি, যাক পাওয়া গেছে। আচ্ছা, আচ্ছা আমি যে উপরে দেখাইছি এখানে আমার একটু ছোট একটা মনে হয় ভুল হয়েছে। ভুল হয়েছে কি, ভুলটা হয়েছে, এইটা ক্লোরিন এটা সোডিয়াম। পজিটিভ আয়নের শেপ চেঞ্জ হবে না, নেগেটিভ আয়নের শেপ চেঞ্জ হবে। Yeah, an ion. ঠিক আছে, কারণ কি? কারণ কি? কারণ নেগেটিভ আয়নের সাইজ দেখবা অলওয়েজ পজিটিভ আয়ন থেকে বড়। পজিটিভ আয়ন এখানে থাকবে, নেগেটিভ আয়নটার হচ্ছে শেপ চেঞ্জ হয়ে ডেভিয়েট হয়ে আসবে, সরি একটা পয়েন্টে এসে পজিটিভ আর নেগেটিভ মার্জ হয়ে যাবে। মানে এটা হচ্ছে পজিটিভ, এটা হচ্ছে নেগেটিভ। নেগেটিভটা যেরকম হয়ে গেছে, ডিস্টর্ট হয়ে গেছে, বুঝছো? একটু Yeah, I বুঝা got it. গেছে? পজিটিভ আয়নের Yes. শেপ চেঞ্জ হবে না, শেপ চেঞ্জ হবে নেগেটিভ আয়নের। পজিটিভ Hmm. আয়নের সাইজ যত ছোট স্ট্রেংথ তত বেশি, আর নেগেটিভ আয়নের সাইজ যত বড় পোলারাইজেশন তত বেশি। Got ঠিক it. আছে, আচ্ছা NaCl is 100% আয়নিক, এটা বলছে এখানে, কিন্তু বলে দিচ্ছে NaCl is 100% আয়নিক। ঠিক আছে, MgCl2 is also soluble in AgCl3 and is insoluble in water. Explain why. So AgCl3 has some extent of covalency due to polarization. এটা তো আমরা জানি যে AgCl3 তে polarization হবে। Charge density of aluminium what the hell, আমি নোটস গুলো এনেই করছি। This is not my handwriting if you know, right? আমার হ্যান্ডরাইটিং এত ভালো না। This handwriting This is seems okay to me. AlCl3, হ্যাঁ This handwriting also seems okay-ish. এক্স্যাক্টলি, আমার হ্যান্ডরাইটিং এত ভালো না। This is AlCl3 not AgCl3. Yeah, exactly. Yeah, yeah.
কারণ AlCl হয়, AlCl3 হয় না, আমি তো তাই বলি, এটা এমন দেখা যাচ্ছে। অ্যালুমিনিয়াম, the charge density of aluminum ion is more than that of sodium ion and magnesium ion because aluminum is 3 plus. No ionic bond will be distorted in AlCl3. বুঝা গেছে? Hmm. আচ্ছা, আয়নিক বন্ড যদি ডিস্টর্ট না হয় তাহলে ওইটা আরো বেশি আয়নিক না, মানে ওইটা তো তাহলে আর এক্সট্রিম অফ কোভ্যালেন্সি নাই। AlCl3 is Yep. smaller than sodium ion and magnesium 2 plus ion, so AlCl3 will be highly polarized. Okay. Yes, and smaller than Al এর কোন রকমের কোনো ডিস্টরশন হবে না, অ্যালুমিনিয়াম আয়নের কোন রকমের কোনো ডিস্টরশন হবে না, ঠিক আছে? কিন্তু Mm-hmm. ক্লোরিন আয়নের পোলারাইজেশনটা আরো বেশি হবে বিকজ ওর চার্জটা অনেক স্ট্রং। All right. এই পার্টটা কি কনফিউজিং লাগতেছে? A little bit. The greater the polarization, the greater the value of lattice enthalpy, and it becomes difficult for the lattice to break down, hence solubility decreases. Solubility decrease কখন করবে? যখন আমার ল্যাটিস ব্রেকডাউন করা is difficult. রিজন কি? গ্রেটার পোলারাইজেশন, তাহলে এনথালপি বেশি লাগবে না? Mm-hmm. আচ্ছা, এরপরে আমার এইখান থেকে আসলে দেখানোর মতো তেমন কিছু নাই। এই পার্ট দুইটা, উপরের দুইটার এই দুইটা সেমই, এই দুইটা হচ্ছে জাস্ট ওই জিনিসটার একটু সলিডিফাই করার জন্য দেখানো হয়েছে। এন্ড দিস ইজ আ বর্ন হেবার সাইকেল, এটা তো পারোই, রাইট? Yeah. আচ্ছা, এখন তোমার কাজ হচ্ছে Wait. তুমি এগুলারে অ্যাজ আ হোমওয়ার্ক রিভিশন দিবা যদি, এন্ড দিস ইজ দ্য এন্ড অফ চ্যাপ্টার 12। Yeah, I need to read it properly. Wanna read it. এখন হচ্ছে তোমার হোমওয়ার্ক,